Assalamu alaikum. Welcome everybody. Today we are going to discuss David Copperfield chapter 3 and 4. Chapter 3 and 4. هنبدأ هنا بchapter 3 My first half at Salem House. ودي يقصد بيها هنا أيام ديفيد الأولى فين؟ في السكول بتاعته اللي هي Salem's House School. Mr. Crickle, the headmaster of Salem's House School, was a cruel man like his friend Mr. Murdstone. When he met David, he threatened that he would file his teeth. قال له انه هيبرد له ايه، هدده يعمل له اسنانه، يبرد له اسنانه ليه؟ يبقى so that he wouldn't bite again، ما يقدرش يعض. He pinched his ear، قرص على ودانه كده. كمان used to strike David، كان دايما بيضرب ايه، يحب يضرب ديفيد يعني. ده مستر كريكل. The first boy David met at school اللي هو أول ولد رجع اللي هو تومي ترادلز. إيه بقى حكايته؟ saved David the embarrassment by making jokes of the sign for the boys. يعني شال عنه الإحراج زي ما بيقولوا. كان بيقعد إيه يعملها كأنها إيه تهريج أو نكت يعني. Let's move to another slide. طبعا the second boy that David met here James Steerforth. James Steerforth was the oldest boy in the school. كان أكبر واحد. was good looking، شكله حلو، وسيم، handsome. كمان an excellent student، كان طبعا طالب ايه هنا excellent. James helped David to have the boys as friends and advised David to make a secret or to have a secret feast for the boys. يعمل لهم وليمة عزومة كده. Asked David to tell him stories to sleep. يحكي له stories عشان ينام. Helped David with his math. Kept the boys from disturbing him. طبعا يبقى ساعده كتير، كان بيمنع عنه الأطفال عشان ما يضايقوش. ايه الكويستشنز بتاعت chapter 3؟ How did Mr. Crickle treat David؟ احنا عرفنا ده ازاي. How did James help David؟ I've the happiness of knowing your stepfather. Comment. خلي بالكم قلت لكم خلي فيه كلو للكوتيشن، يعني في حاجه تقول لي مين اللي ممكن يعمل كده، مين اللي ممكن يقول الكوتيشن اللي قدامي. I hear you are famous for biting. Comment. طبعا برضو معروف هنا ده مستر مين كريكل. Let's move to another one. Chapter 4 بقى My mother dies. David spent a lovely holiday with his mother and his new baby. لما راح الفاكيشن بتاعته او الهوليدي طبعا قضى معاهم ايه فترة جميلة جدا. Why? Because Mr. Murdstone and his sister were out. ما كانوش موجودين هنا. Shortly after returning to school، بعد ما رجع المدرسة David's mother and brothers died. So David cried a lot. طبعا حزن كتير، كان حزين كتير طبعا عليهم. When David reached home he found Peggy very tired as she sat up day and night with his mother. كانت قاعدة معاه وقت اللي ايه during her illness. After the funeral اللي هي الجنازة يعني. Miss Murdstone dismissed Peggy، طردتها. طبعا Peggy decided to go and lived with her family and David went with her. طبعا ديفيد لما لقى نفسه ان Peggy هتمشي وهو حزين طبعا قرر ان هو يروح معاها. During David's visit، اثناء الفيزيت دي he told his friends، اللي هو فاكر خلي بالك الفريندز مين هم، Emily and Ham، about Steerforth and Traddles. قاعد يحكي لهم عنه. Peggy and Parkes went to the church and got married and lived together in Parkes cottage في الكوخ بتاعه. At home لما رجع ديفيد الهوم بتاعه was neglected، كان مهمل تماما ما حدش بيكلمه. Mr. Murdstone sent David to London to work. خلاص خلاه يترك ايه المدرسة، قال له I can't afford it، ما اقدرش اتحمل نفقتها. So he sent David to London to work in a warehouse، في مستودع كان بيملكه مين Mr. Murdstone. David got 7 shillings
to feed and clothe himself. كان بياخد 7 shillings a week في الأسبوع. كان بيأكل نفسه وكمان إيه بيجيب لنفسه هدوم منهم. You understand؟ كده ده السمري بتاع chapter إيه 4. نشوف لي questions. What sad news did David have after returning to school؟ متهيألي واضح في السمري. What did this message Bacchus is willing mean؟ يقصد بالمسج الصغيرة ده إيه؟ نحاول نفكر ونحل ده. 3. You should marry someday but don't leave me now. طبعا تفتكروا مين اللي ممكن يقول الكوتيشن ده؟ طبعا هنا كلارا to Peggy. 4. But I wonder if she's forgiven Davy for being a boy. نحاول نفكر. 5. I'm sorry David. Your mother and brother had died. واحنا عرفنا مين اللي قال يا ميس باركس. 6. Mr. Davy, from this day on, there is a special room in your. يبقى هنا there is a special room. There's a special room in my house for you. طبعا هنا أكيد باجتي to David. في النهاية بشكركم for your listening. Thanks a lot and goodbye.